Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of CTHULHU, Dark Corners of the Earth. Wo wir letzte Folge in Insmouth angekommen sind und die Ermittlungen anstellen, jetzt im Keller gelandet sind. Und ja, gucken wir uns erstmal hier die Zeitschrift an. Insmouth Courier, der hier lag. Vom 19. Juni 1846. Alle sind verhaftet. Gerüchte über heidnische Zeremonien. Ein Bericht von John Lawrence, Redakteur. Robert Marsh, der Kopf der wohlhabenden und einflussreichen Familie Marsh aus Insmouth, sitzt derzeit im Stadtgefängnis und ist wegen Teufelsanbetung und anderen unsäglichen Praktiken angeklagt. Die gesamte Gemeinde ist in einem Schockzustand nach den schrecklichen Neuigkeiten, die mit der Verhaftung einhergingen. Die Leser sind bestimmt über die starken Vorbehalte der Redaktion des Courier und anderer angesehener Bürger gegenüber dem esoterischen Ort von Tagen informiert, der von Captain Marsh nach seiner Rückkehr aus der Südsee gegründet wurde und auf einer primitiven Religion basieren soll, die unter den ungebildeten Eingeborenen bestimmter entfernter Pazifikinseln zu finden ist. Die Verhaftung des Captains stützt die Verdächtigung. Eine komplette Ermittlung wird höchstwahrscheinlich mehr zutage bringen. The window is smashed, and I can see the back alley. Various chemicals and apparatus for developing photographs. Old photos of Innsmouth. Most of them have faded beyond recognition. Old photos of Innsmouth. Various chemicals and apparatus for developing photographs. Ah, lol. Da hängt die Olle rum. Ich hab mich gerade kurz erschreckt, ich gebe es auf den Zuschauer, ich mich kurz erschreckt, weil da jemand mich angeguckt hat. Aber das ist die, die wir haben hängen sehen, letzte Folge. Muss doch noch mehr sein, aber ich sehe wegen der Dunkelheit da nichts. Jetzt geht's nämlich los. Achten Sie auf herumliegende Munition. Munition wird immer in das nächste Kapitel mitgenommen, doch die Menge für jede Waffe, die Sie tragen können, ist begrenzt. Das Interface zeigt die Gesamtzahl der Munition, die Sie mittragen in der Waffe. So, Magazin. Ich habe nur keine Ahnung, was das hier drüben ist, ehrlich gesagt. Also, was das für Symbole sein sollen. Ach, das Medikit, ne? Was wir mitgenommen haben. Okay, das wird lustig. Ich glaube, wir müssen gleich kämpfen. Nope, nothing of interest. Nothing of interest here. Holy shit! So creepy war das nicht mehr. Ich habe die von unten hingesehen. Wäre schrecklich gewesen, wenn sie jetzt aufgetaucht wäre. Nothing of interest. Also, holy shit. Dann geht jetzt gerade, no, nothing of interest. It's not important. Ich bin mir sicher, aber ein Tür hinter mir zu sind, ehrlich gesagt. Ah, from the stench in here, this noose broad must have kicked it a few months back. Das ist gar nicht die, wir haben hängen gesehen, die war ganz woanders. The poor woman must have taken her own life. Ich sollte das nicht zu lange angucken. Ich gucke seine Sanity. It won't open. Ich tue die ganze Y, weil das die Waffentaste ist, aber ich habe keine Waffe. General notices. They're all dated 1846. Nothing of any real interest. General notices. They're all dated 1846. Nothing of any real interest. Oh. Einige Türen, auf die sie treffen, sind von einer Seite verriegelt. Benutzt die Riegel, um die Tür zu öffnen oder zu verschließen. Türriegel können von Nutzen sein, wenn man Gegner entkommen will.
ich sollte sie lieber offen lassen. Kann ich mich rennen, wenn was ist. Oh. Da ist jemand links. Hello, Jack. Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to startle you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackie? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay. Maybe I'll catch you later. That's the first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business long enough to know he's hiding something. Gleich speichern. Nichts passieren kann mehr. Ist gut, wie er hier einfach rumlaufen kann. Wir dürfen das nicht. It won't budge. Schade, ich kann die Tür aufmachen und Hallo sagen. Aber leider darf ich nicht. Mal kurz warten, falls der Typ wiederkommt. Ich weiß nicht, ob der noch rumläuft, aber ich bin auch mal sicher. Sieht aber nicht so aus irgendwie. Das wäre, glaube ich, schon da. You'd better keep your trap shut. I won't tell him anything. Okay, wir haben gerade die Kamera von irgendwas anderem gehabt, das gefällt mir nicht. Do you know the Burnham lad? He worked in... I never heard of no Burnham. Okay, also ich glaube, dass der Tagebucheintrag, ich weiß gar nicht, wo ich das hin muss, aber der Tagebucheintrag von ihm weist auf die Dame hin, die wir hier gesehen haben. Die jetzt aber nicht mehr da ist. Toll. It won't open. Ah, da ist sie. Voilà. Can you at least tell me if you knew the Burnham lad? He worked in the First National. Look here, Mr. Walters. I can't answer your questions, and your harassment is putting us both in danger. Please, leave me alone. In danger? From whom? The order. Now go. Hello, Mackie. Jack, swell to see you again. Any leads on the Burnham case? Nope. Did you know the lad at all? Just pleasantries. Seemed a nice enough fella, if a little rough around the edges. Strange business, though. I'd never have fingered him as a crook. The First National was a well-run store, a rare thing here in Innsmouth. Okay, Mackie. Thanks. Goodbye, Jack. Be careful what you're doing. Very careful. Innsmouth's a dangerous place. Not everyone who visits here ends up leaving by the old bus route. This Mackie character knows plenty, but I don't think grilling him for scraps of information is going to crack this case.
Gut, da haben wir den rum, ne? Tolle Tankstelle, by the way. A standard gasoline pump. Ich würde mal dem oben den Setup geben. Dann gucken wir schon weiter. What do you know about the variety store robbery, old-timer? That'd be Tom's old store. Stacked with all sorts of knickknacks and such. So you know Tom Waits? I know he took the third oath that I wouldn't. I'd rather die than take that. What oaths? I don't understand. Just fetch him a bottle of fine liquor, young fella, and I'll tell you all. Bitteschön. Why, you're uncommonly kind, young feller. Here'll be a little something in gratitude that might help you in your search. Now you be calling me crazy. Like them that's thar rumoring and anchoring in Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Obed where it all began. Telling desperate folks they'd order get better gods. Them's that would answer their prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet, till that artful night of 46. Them's out outside reckoned out it being a riot. But I'd seen them, swarms of them. Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Oh, was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting, screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy as strangers if we were knowing what was good for us. Zadok, who did all this? Who did all... Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon. What the hell are these oaths? You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just head over to his hole in the Dock Street. Then you'll see, for definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Jo, der Junge hat viel durchgebracht. Das Brüderhaus haben wir schon mal gesehen. Das stand davor. Mr. Walters, I must speak with you. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure.
You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, we don't have much time. You've got to follow me. Jack, Innsmouth is a strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Ja, das war der Speicherpunkt. Jetzt hat es anscheinend noch besondere Kräfte bekommen. Also jetzt können wir speichern, jetzt sind wir hier anscheinend safe. Oder es ist auch nur speichern, das war jetzt eine andere Erklärung. Oh no. Sag mal, es ist näher. Ich bin gleich angegriffen, das ist mein Prediction. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll, weil ich habe keine Waffe. Ich habe nur Munition. Ist da oben irgendwo. Ist hier aber noch nichts. Puh. I'm looking for a young lad called Brian Burnham. He worked in the First National. I'm a friend of the family. I ain't heard of Burnham lad. Right. Outsiders coming, snooping around where they ain't wanted. It's unlocked. Oh. Er ist auch ein Atem in der aktuellen Geistzustand zu überwachen. Ich kenne mich mit Dingen nicht, mit so Ausschlägen nicht aus. If I see you with outsider, I'll report you to order. I'll not say nothing. I have a strange feeling I'm being watched. Nothing of interest. It won't open. It won't budge. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. I can't be seen talking to you. It won't open. It won't budge. Well. Zumindest getötet. Sag schon mal was dazu. Sag, hey, wir sind hier oder irgend sowas. It won't open. It won't budge. Do you need any help? It won't open. It's the entrance to the town poorhouse. I'm looking for Brian Burnham. Can't rightly says I know him. Mach die Tür wieder zu. Er macht sie nicht so. It won't open. Ich sehe nix. Nothing of interest here. Oh. Jetzt läuft sie hinterher. Jetzt guckt sie sogar rein. Since
Miss Old Lady Warren's passed away. The food is rotten. Da war's. But we'll die soon enough. Das ging so schnell, ich habe gar nicht erkennen können, was das war. Ich hatte meine Augen hier unten rechts drauf. Gut, ihr habt eine Aufnahme, ich könnt zurückspulen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich will gar nicht wissen, das erste Kampf. What are you looking at there, old-timer? Nothing. I'm just looking. What you doing in old Warren's house, young feller? This hole is for the broke and the dying. I'm trying to find Dock Street. It's out back of the house. Everything in Innsmouth is rotten and dying. Windows boarded up, and all sorts of curious barking and crawling around black cellars and attics. How'd you like to be living in a town like this, feller? I've been to more welcoming places. I don't think he's been outdoors for years. He isn't gonna know anything. This almshouse is home to the old and the destitute. These beds reek of sweat and urine. Her sleep is restless and erratic. Ja, das geht hier rauf, die Bandagen und so. Can't see anything of use. Ja, könnte ich auch nicht bei der Dunkelheit. Jetzt eigentlich noch irgendein Zeitungsdokument, was ich nicht gelesen habe. Hier der andere Arke und Weise, Februar. Raubüberfall in Insmouth, vermisster Leiter angeklagt. Der gestrigen Ausgabe berichteten wir über einen Raubüberfall kürzlich auf den First Natural Lebensmittel in Insmouth. Der Fall hat heute eine neue Wendung genommen. Das zuständige Urgent Behörde Brian Byrne Leiter des Geschäfts als verdächtig genannt. Byrne wird seit dem Raub vermisst und hat Vermutungen zufolge die Gegend verlassen. Er ist ein ziemlich eindeutiger Fall, sagte gestern Chief Constable Andrew Martin auf die Fragen vom Advisor. Dieser junge Mann hat aber seinen Arbeitgeber bestohlen und die Flucht ergriffen. Ich vermute, dass er den Bezirk oder sogar den Bundesstaat verlassen hat. The Chief Constable dismissed concerns expressed by First National Regional Manager Mr. Arthur Anderson that Byrne may have been kidnapped or injured. Also ja, nochmal kurz übersetzt. Die haben das Angebliche, dass er verletzt oder entführt worden wäre, haben sie abgeschmettert. Vermutungen in die Richtung. The old woman's dead. Ach, deswegen liegt sie auch einfach hier. Okay. It won't budge. It won't open. Nope, nothing important here. Weil der Lieblingssatz, no, nothing important here. These posters are everywhere. Dock Street. It won't open. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. You're in the wrong place, asking the wrong questions, outsider. Yo. Hello there, little lady. Hi, sir. Are your parents at home? Daddy's at work and Mummy's upstairs in the attic. She's been bad. I see. So, what's your name, little lady? Ramona? Well, Ramona, could you get your mommy for me? Nope. Mummy bites. Daddy says we've got to keep her up there for her own good. Excuse me? When I go near the door, she growls. I don't love Mummy like I love my daddy. You don't say. Ramona, I really need to speak to your daddy. Do you know when he'll be home? Soon, I think. You can wait inside if you like. Daddy won't mind. I'm drawing pictures with my crayons. That would be great. Thanks. I should check the place over while I've got the chance.
nothing of interest. What are you drawing, Ramona? Pictures of Mommy and Daddy. It won't open. Okay. An old chest of drawers. It won't budge. Ich als Lovecraft-Mensch weiß jetzt schon, was hier abgeht, aber ja. It won't budge. It's a recent family photo. The corner's been torn off. I can only see Thomas and Ramona Waits in the picture. Das schaut ziemlich einfach. An old chest of drawers. Nothing of interest. It won't open. It won't budge. Und warum die da oben auf dem Attic auch knurrt. Nope, nothing of interest. Aha. It won't open. It won't open. What are you drawing, Ramona? It won't Pictures open. of Mommy and Daddy. An old chest of... It won't open. Ich will da nicht hoch, ich will das nicht geschafft. Ich weiß, was es ist. Ich will es aber nicht wissen. Ich weiß schon, was es ist, aber ich will es trotzdem nicht wissen. It won't open. Na gut, let's go. Müssen wir machen, ansonsten. Okay, merken, ich renn runter und tu ihn hier jetzt vor, wenn das passiert. Das ging ja noch. Gute Idee. Jetzt hast du sie. Ey, toll, jetzt hast du das Mädel auf dem Gewissen. Ist echt ein Depp, ne? Ich sag, wie es ist. War klar, dass es passiert. There's blood and scrape marks on the walls. An old wardrobe. Looks like a diary. Tagebuch des Thomas White. Letzter Einheit am Tagebuch stammt von heute und lautet: Eine weitere schlaflose Nacht. Ich lag wach und hörte die Bewegung von diesem Ding, das ich geheiratet habe und das in seinem verschlossenen Zimmer auf am Abschritt. Verdammte esoterische Orden von Dagon, verdammte Schwüre, verdammte Stadtväter, die oben Marsch nicht aufknüpften, weil sie Gelegenheit dazu hatten. Nein, sie hätten ihn verbrennen sollen, ihn und seine gesamte Dreckssippe. Ich wünschte, ich könnte einfach gehen, meine geheuchelte Heirat hinter mir und den Laden verrotten lassen, ein neues Leben weit, weit weg beginnen. Aber ich bin hier gefangen. Jedes Mal, wenn ich Ramona anschaue, weiß ich es. Ihr zuzusehen, wie sie schläft. Ihre Schwere an Unschuld bricht mir das Herz. Sie hat keine Ahnung davon, was aus ihr wird. Gestern hatte sie ihren 10. Geburtstag. Die Veränderung kann nicht weit weg liegen. Ihre Geburt erfüllte mich mit sehr viel Freude. Sie freute mich so sehr, dass ich die Monate, Tage und das Jahr immer noch als 4-stellige Kombinationszahl für selbst benutze. Genau in dieser Reihenfolge und im Uhrzeigersinn beginnend. Also so, als ob das Datum für immer bewahren und für meine Schrecken ignorieren wolle. Manchmal denke ich darüber nach, sie zu töten. Ein Gnadenakt, bevor sie ihre Schrecken manifestiert. Gott möge mir vergeben. Aber sie ist meine Tochter und ich könnte ihr nichts Schlimmes antun. Sie trägt keine Schuld an all dem. Wenn die Zeit gekommen ist, wird Insmouth der einzige Ort für sie sein und bis dahin muss ich hier bleiben und auf sie aufpassen. Das ist meine Buße, meine Wiedergutmachung dafür, dass ich ihr Leben mit ihrer auserwählten Mutter erschaffen habe. Nachdem sie sich ihnen anschließt und wenn ich nicht am Kummer eingehe, gehört mein Leben wieder mir. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Kraft aufbringen kann, um ohne sie weiterleben zu können. Gut, also 10. Geburtstag.
die Kombination des Saves in der Reihenfolge Uhrzeiger sind. Vor 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, was für ein Datum wir gerade haben. Ja, dann ist es 1912. Davor. Also 1912, ne? Oh, God. No. They've taken the last thing I loved away from me. I'm sorry. I didn't realize what was up there. What the hell was that thing? There's no time to explain. They'll be here soon. Listen to me closely. You've been the talk of the town all day, asking after the Burnham lad. I heard he never made it to Boston, that he was copped by the order of Dagon. Did he pocket anything from the store's safe? Thankfully, no. It's sturdy. He'd never have wrenched it open with a crowbar. There's something in there that needs protecting from the order. You've got to get it out of Innsmouth. Take the key to the back of my store. The safe combinations in my diary, upstairs. Hurry, Jack! What the hell's in the safe anyway? You've gone too far this time, Wait. We're taking you in for murder. You'll swing for this. Wait, he didn't do anything wrong. He killed his own daughter. It sounds less than blood. There's plenty wrong with that. I'm reckoning you do well to mind your own business, stranger. In Innsmouth, we handle things by the old ways. What the fuck? Das war doch nicht er. War die It won't budge. It won't open. Warte mal, das ist so, wo jetzt gemischt war, Laden. It won't budge. It won't open. It won't open. Ja, gut. Dieses Pistole die halten, aber ich hab won't keine. budge. Vielleicht hab ich auch eine, ich weiß noch nichts davon, aber klar, es geht nicht ab. Da ist er wieder. Jack. Oh, thank God I found you. Waite's been arrested for the murder of his daughter. I know. It's my fault, Rebecca. What are you talking about, Jack? What's your fault? There was something in the attic. Some kind of animal, and I let it loose. It's all my fault. The police dragged Waits off. He can't take the fall for this. He's done nothing wrong. We gotta do something. Guilty or not, the order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Oh, you must have taken quite a bang in there, Jack. Your head's bleeding. Yeah, I think I was out of it for a little while. I see you've got some bandages. Use them on your head. It'll help you heal. You're not losing too much blood. You won't need a suture. Thanks, Rebecca. Okay, ja, ich soll mich verarzen. Keine Ahnung, wie das geht. Oh, mal die schnelle Alt-Taste, dann passt das schon. Ach lol. Wie genau ist das Gesundheitssystem hier bitte? Krass. Aber ich habe Tage tot. Ich glaube, er hat sich das geheilt. Also ein Bandage weniger, deswegen glaube ich.
Okay, kurz speichern, ins lädt und dann. Ja. It's unlocked. Nothing of interest. Gut, ich würde die Folge gerne beenden. Ich glaube, es hat gerade gespeichert. Passt ganz gut. Weil ich jetzt mal für die Session beende. Das war die erste Aufnahmesession, deshalb. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Sehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Mit dem gehen. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei CTHULHU. Bis dahin, macht's gut, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.